everyone, good evening and welcome to 𝐻𝐻 Speaking Speculation. This is me, 𝗁𝐿 Caroline from the 𝐻𝐻 Academy. And this is me, Hannah Keshaji. So yes, we are back with another 𝐻𝐻 Speaking Speculation with another interesting and informative exam model cue card. So yes, how are you guys? So we hope you guys are all doing well and you guys are staying safe as well. So the weather is kind of like crazy all the time. So we hope you guys are having a really good time and your preparation is going well as well. Yes, how are you guys? Yes, let us know in the comments. We'd like to know that. We're so happy to see you, come see you, and sometimes we see new people here, new faces here, like I always say. We're so happy to see all of you here and people who have been with our live. So we have some like regular viewers, and we're so happy to have you all here. And we're happy to see people who are working towards their dreams and then who's putting in so much effort in reaching what they actually want in their lives. And it's a blessing to be able to see people like that almost every day. Yeah, and to be a part of that as well. Yes, actually. Isn't it? So, and I do have to specify one thing. So the last day when I came live for 𝐻𝐻 Speaking Speculation, that was this Tuesday, a lot of students are there who were constantly sending the messages, as in the comment sessions. They were constructing the statements and they were actually learning it. And I do see that pattern that they're trying to remember and memorize the points that are learned on the previous live, and they're trying to put that into use the next time when they see another card like that. So അതൊരു നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അതേപോലത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ അത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെർബലി അത് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിക്കുകയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ളൊരു സെന്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്, സോ ദിസ് ടൈം ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഇംപ്രൂവിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. Absolutely. Isn't it? Yes. It also shows their hard work, their focus, their attention, determination and everything towards what they are actually doing. And I think it has to be appreciated. And absolutely, we have to appreciate them for that. And good job, guys. And I see them in the other lives as well. Like we have listening live here. And I see similar people there, like the same people there. Most of them would be there. So, and even recently, like you said, they're actually responding. They're taking the effort to type in the answer or ask questions. So that's a good sign, actually. Yes, we're very happy to see that, and we do request everyone to take part in this live session very actively because we would like to see your sentences. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനോ ഹാനിയോ പറയുന്നതിനേക്കാളും അത് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ ടു ലേൺ ഇറ്റ്. അവർക്കും അത് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഈ ഒരു ടാസ്കിനെ ഇങ്ങനെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും പറയാം എന്ന് അവരും അത് പഠിക്കുകയാണ്. So that is actually a very good learning curve, right? Yes, so absolutely. Make sure you put in your statements, you put in your sentences, what you think about it, how you can execute that particular task in the comment section. Adu njangal nokkum and we will give you the live corrections, and endengilum mistake adilundennundengil adu engane rectify cheyanam ennu parayumbol ningalum adu padikkana. Okay, in sentence inganeyalla chilappo idum itrayum naal ningal angane aayirikkam parnondirunathu. So the mistake aanu ennu namukku manasilaaki tharunnadum ee idupolte live corrections thaneyana. Everything actually ultimately will lead you to learn a right thing. So make sure that you comment it down and we will give the live corrections. Okay, so ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So yes, hi, good evening everyone. Ramya, hello. Abhi, yes. We know him. Yeah, we know him. Abhi, Reba, Gino, Olivia. Olivia is also there constantly. Yogeshwari, yes, she's also there. Sankita, familiar faces. Familiar. Ashwati, Varsha. So you know them from listening prowess, and I know them from speaking club also. So yes, these people are there constantly with us. Yes, very good evening to everyone. Varsha, yes, hello, good evening. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് തരാം. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ആർ എനി ന്യൂ പീപ്പിൾ, any new viewers, I'll tell you how we will be doing it.
First, we will show you the cue card on screen and you will be given 3 minutes preparation time. After that, both of us will be discussing it together and we will also be looking into your responses. We will give you the corrections simultaneously and we will also explain our sentences too. Absolutely. Okay, so yes, that is how we are going to do the live session. So I hope you guys are ready. Grab a book, grab a pen, pencil, and be ready to make notes and learn new things. Okay, so without wasting much time, over to the screen, you can see the cue card right now. Alright, welcome back everyone. So, എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് കാർഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. You might have understood the entire thing. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? So now let's start with the discussion. So from the beginning itself കുറച്ച് questions ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് തരിക. അതിനുശേഷം we will start with the discussion. Okay. So yes, can you guys tell me what type of a card it is? Like, is it a known case or an unknown case? I know it is pretty easy. Yes, ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ് തന്നെയാണ്. But still, let's start from the basics. So, what do you guys think? Non case ആണെങ്കിൽ you can type non case, and if it is an unknown case, you can let us know that too. What do you guys think about it?
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും എൻറ്റയർ കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വായിക്കുമ്പോൾ what do you guys think? Is it a known case or an unknown case? You can type in your answers. Yes. So Bindu is saying it is a known case. Very good. Yes. Olivia is saying known case. Very good. Yes. So I think all of you understood it. Sony is saying it is known. Yep. Soumya, correct. Known case. Yogeshwari is saying known case. Brilliant. So there is no confusion in this point. Like, like I'm a person who personally tells students not to identify a card as a known case or an unknown case just by looking at the setting. Setting കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ബട്ട് അതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗിൽ മാത്രം നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി പറയാം അതൊരു നോൺ കേസ് ആണ്. അതിൽ വേറെ എന്ന് പറയാം കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധികം ചിന്തിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ആകുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, സോ ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് യു വുഡ് നോ ദ പേഷ്യന്റ്. സോ yes, it is a non-case. Now, my second question is, do you need your introduction or not? നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടെ ചെന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ റോൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ? Do you need your introduction or not? If yes, type yes. If no, type no. So a lot of them are saying it is a non-case. Non-case. Yeah, so Preeta, Reba, so Abhi. Tell us, do you have to introduce yourself to the patient? It's a non-case, but do you think you have to introduce yourself? Like, I'm so-and-so person, I'm one of the registered nurses working in this hospital. Yeah. Do you need to start with the introduction? What do you think? So we have an S here. Okay, so Saumi is saying yes, Abhi is saying no, Bindu is saying yes. Okay, I'm liking that. I'm getting multiple responses. Yeah. Okay, so Ginu is saying yes, Sony is saying no, Olivia is saying yes. Okay. Okay, so let's break the suspense here. Yes. You don't have to introduce yourself in this role play. ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട. You know the reason why? Can anyone comment like what is the reason? So no പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും can you comment why? Okay, Olivia changed that to no. Okay, brilliant. So can you tell me what made you change it? ഏത് പോർഷൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് അത് മാറ്റി പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാമോ? Sharanya is saying no need for an introduction, correct. Varsha is saying yes. Rakhi is saying yes. Okay. So technically, yes is the wrong answer. You don't need your introduction. Yogeshri is saying because it's mentioned, your patient. Okay. Abhi is saying you have been taken care of. Brilliant. Sharon is also mentioning you have been already taking care of him. Olive is also saying you have taken care of the patient. Beautiful. So please read the background information carefully. Okay, because the first line is mentioned that you have been taking care of a 65-year-old patient. So you have been taking care means കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യൻറ്റിന് നിങ്ങളെയും അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെയും അറിയാം. This is not the first time you're having a conversation. Yeah, so would you like to say anything about that? Yeah, so it's like when you see a statement like you have been, if you see you have been taking care, such terms which tell you that something started in the past and it's still going on. That means if you have been taking care, obviously the patient knows about you. Knows you, not knows about you, knows you. So who went kidney surgery, you're there to check the vitals and dress the wound. So you've come here to check the vitals and dress the wound. So the patient already knows you. Patient already knows your name, that you are one of the registered nurses, whatever that information about you. So you don't have to do that again. You don't have to give such an introduction again. So I think they might have mistaken it because they did not read this part. Or because they did not understand this part that you have been taking care of a 65, or they didn't give much attention. So I think you shouldn't be making a mistake like this ever again if you see a statement like you have been taking care of this patient. Yes. So we have one point. Saumi is saying, let me remind you, my name is so-and-so as an introduction. What do you think? Do you need to do that in this case? Is it necessary you have to? Not really.
I guess, because you've been taking care of that patient. that's so right. the patient is not, they've not mentioned the patient has got any problem with the memory. Yeah. So they've not mentioned such things. So you don't have to, it would sound awkward. It would sound awkward, yes. It is not mandatory you have to say like, let me remind you I am, like that, because definitely the patient will be knowing you. And as she mentioned, it is not mentioned that the patient is unconscious or the patient has any problem in remembering people. Nothing is mentioned like that. So if you're dealing with a card in such a case, patient in അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള type of cards ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that would be good. Like dementia or... Yes, something Alzheimer's or something like that. So you can go and say, so I hope I hope you remember me. I am this. I am the registered nurse on duty today. You can do that. Okay. So in this case, you don't have to, because it is mentioned you have been taking care of this patient. Okay. So you don't have to go for that point. So now let's start with the introduction part. Okay. So here the first task is confirm reason for the visit, check vitals, wound dressings, etc., and find out his or her concern. So starting from the introduction, so let's call this patient Miss Diane. Yeah. Okay. So if you are starting this conversation, how would you do it? You will greet the patient with the name of the patient. Absolutely. Good morning or good afternoon, good evening, Miss Diane. And then you will move on to the next point, which can be, how are you feeling today? Yeah. Okay. So directly നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് ഡയാൻ ഐ എം ഹിയർ ടു ചെക്ക് യുവർ വൈറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞും പോവാം. ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഇല്ല, ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട്. ലൈക്ക് വി ആർ ബാർജിങ് ഇൻ ടു, ഓർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ പേഴ്സൺസ് റൂം. ഓക്കെ. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ഹായ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് തുടങ്ങി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. So there you will get a response. I will tell him, okay, I'm holding on, I'm not that great, whatever response it might be. Adine nammal assure cheyyuka, isn't it? What do you think about that? Yes, absolutely. That would sound more polite, and that would sound like a proper it would be structural, isn't it? Yes, yeah, it would have a good structure, because you're meeting somebody, and obviously every time a nurse goes into a room or like for something, they would greet the patient. That's what we usually do. So it would sound natural, I guess. So it would be great if you can do that, and just do it. It just takes like a couple of seconds. Like, that's right. Good morning, Mr. Good morning, Miss Diane. How are you feeling today? How are you feeling today? In fact, hope you're doing good or something. So a couple of students actually have mentioned that point. So we can say Yogeshwari, Rakhi, Olivia, Reba, all of them are actually doing the same way like we just mentioned. So you can start by saying, hi, good morning, Mr. X. How are you feeling now? Or how you have been doing? I hope you're holding well. That is also okay. It is not necessary that you have to definitely say, how are you? Okay. Patient എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹൗ ആർ യു തന്നെ പറയണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. We are just trying to know the patient is doing fine. Yeah, absolutely. Okay? I hope everything is all right. എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ. Like, I can just walk into the room, and if I'm seeing Hannah, I can like, hey, I hope everything is all right. Yes. I can say like that. How are you holding up? Yes. Okay, I hope you're holding up well. എന്ന് എനിക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടും പറയാം. Okay? So yes, I'm happy to see a lot of you are actually starting with a proper structure there. So Bintu, Sharanya, good morning, Mr. X. How have you been doing today? Very good. Yeah. So here the point, imagine Miss Diane is telling you, I'm okay. I think everything will be all right soon. I was feeling a little tired, so I was taking a nap. This is what Miss Diane said. So how would you respond? Miss Diane പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലാത്ത വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, I was taking a nap, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് വന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? Okay, I would like to see your acknowledgements. Like, how would you respond to this particular response? Go ahead. Please type in your statements. Okay, so here I can see Indu, she has mentioned, good morning, Mr. X, I'm here. Are you attending nurse today? You don't have to mention that point there, okay? So you can directly say, because she knows who you are, so you don't have to mention, I am here attending nurse today. So you can directly say, good morning, Miss Diane, how are you feeling today? Okay.
So Varsha said, good afternoon, Mr. Dayan. I'm here to check your vital signs and wound dressing. Okay, she directly went to your task 1. That is also fine, but it will be good to develop a rapport with the patient before you move into that task, okay? Absolutely. So it will be good. Varsha, I hope you understand. You can actually ask the patient how the patient is doing and then move on to the next point. Okay, so Indu actually corrected. How do you feel today? Okay, good. Good job. Yes. How would you respond to it if the patient is telling you this point? If the patient is mentioning to you, well, I'm actually holding up well, it's okay, but I was taking a nap. Yeah. Okay, it's fine. I'm not that great, but still I'm fine. I was taking a nap. എന്ന് മാത്രമാണ് respond ചെയ്തെങ്കിൽ, how would you react to it? It's a simple answer. Just type in that. We're waiting to see that. You could say something like, okay, I'm happy to know that you're doing good. And then you can just move on to... Okay. I can see different explanations, okay? So Abhi saying I missed his comments. Okay, Abhi, let me just go back and see whether I have seen your comments. I can't see any of yours. Maybe it's a slow network. Did you see any? No, I didn't. And I'm like looking for... We're trying to go to the previous comments, but still we're not able to. We are not able to load it back. So Abhi, if you don't mind, can you please type that again? Sometimes when we look at the camera, we miss the comments here. And that happens. Okay, so sorry about that. Okay. All right, yes, I hope you guys can hear us clearly. Fine. So as she was saying, sometimes, when we are explaining things, we do get a lot of messages, so we might miss out one or two, so sorry for that, but please do repeat it one more time. All right, yes. So I can see some comments from Sita. She's saying, I'm glad to hear that you're doing well. Yeah, that's a good one. Rakhi is saying, all right, Mr. X, I'm here to check your vital signs and wound dressings. Okay, she just mentioned all right. Okay, you can be a little more empathetic there, and you can try to connect with the patient instead of simply saying all right. Okay, then I actually saw another point here, something like sorry to disturb you. There was a comment like that. They're actually missing some comments. Yeah, we did, but I actually saw that. Someone did mention, like, I'm actually sorry to disturb you. I don't remember the name who commented it. I don't Yes. So it was something like this, if I recall it correctly. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. The patient said, I was taking a nap എന്നാണ് patient പറഞ്ഞത്. So the response the candidate mentioned is, I am really sorry to trouble you, or I'm really sorry to disturb you right now. Yeah. That's a good usage. Okay. So because അവർ nap ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് you are saying, I'm sorry to disturb you. In fact, I'm sorry to disturb you. The reason why I'm here is, like you can say, I will not take much time, or you can say, I will make it really fast for you, quick for you. Okay, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് you can move on to your task number 1. Okay, so there are a lot of comments I'm getting. Okay, just a second, let me try to cope with it. Okay, so Neetu saying, good, I am happy to hear that you're doing well. So she missed the am there, so it is I'm happy. Then Reba saying, Mr. X, I'm glad to hear that. Sorry for disturbing you. Would you mind? Can I check your vitals? Okay, so there you need a little bit of a clarity. So Mr. X, I'm glad to hear that, and I'm sorry for disturbing you. Okay, so you need a clarity there. Why are you glad, or which part you're glad to hear? I'm glad to hear that you're holding up well, or you're feeling much better, and I'm really sorry to disturb you now. I'm here to check your vitals and dress your wound. You need to rearrange that statement like that. Okay, Reba? And Abhi, I'm glad to hear that you're doing well. Before getting into further discussion, do you have any questions for me? Good. Yes, that is also a good explanation. Okay, yes, so you would start like that.
But Abhi, before you ask, do you have any questions for me? You have to mention why you are there. Okay, you have to mention why you are there to explain the check vitals point and wound dressing point. So, ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും വരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ we will just show you how to do it. Okay, so I'll be the nurse and you just respond to that portion. Okay, so I'll start. Hi, good morning, Miss Diane. Good morning. How are you doing today? I'm actually doing well. I was taking a nap. Oh, I'm really happy to hear that you're feeling much better, and I'm so sorry to disturb you right now. The reason why I'm here is to check your vitals and dress your wound. Okay. So I'll make sure I won't take much time. Okay. So before we start, is there anything you would like to talk to me about? Okay? Yeah. Yes. So that is how this entire portion would go till now. This is one example of it. Okay. So when we ask a question like, do you have any concerns to ask? She's actually going to tell you a concern. Okay. And you can also predict the concern because in your next task you can see നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പെയിനിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്? പെയിൻ ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. സോ അതൊക്കെയത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്കത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് മൈ ടാസ്ക് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് പെയിൻ. ഓക്കെ. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. യു ട്രൈ ടു ഗിവ് മി എ റെസ്പോൺസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. So Miss Diane, before we start, is there anything in particular you would like to talk about? I have pain and that's bothering me a bit. Okay, I totally understand you're experiencing pain and you must be wondering why you are going through that. But let me assure you that this is quite usual after a kidney surgery. And don't worry, if needed, I can even arrange some painkillers for you. Is that okay with you? Yes. Okay, so right now I need to ask you a couple of questions. So to begin with, could you please tell me about your fluid intake? So yeah. That is how that entire task will be. So we'll just do each task and then explain that and get back to the next one. So ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, അവർ പെയിനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളത് അക്നോളജ് ചെയ്യണം. ഐം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് പെയിൻ. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് യൂഷ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണേ. ബട്ട് ഐ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വൽ. പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ. സോ നൗ വി വിൽ ഡു എ റോൾ റിവേഴ്സൽ. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ like whether I have any concerns. So I'll tell you my concerns so you can show them how you would be doing that task. Okay. Yeah. So, do you have any concerns? Well, I actually was waiting to talk to you about one thing. I am taking all the medication as told by the doctor, but still I'm experiencing pain, and that's kind of like worrying me so much. Okay, so don't worry about your pain because it's very usual to have this pain after kidney surgery, and I can give you painkillers if needed. Is that okay with you? Sounds good. I'll try to take that. Yeah. Okay, so I'd like to ask you a few more questions. I'll start off with asking you about your fluid intake. Okay, what do you want to know? So, do you take enough fluid? Yeah, so this is how that particular task will go. So we actually showed you two different ways, like how I would do it and how Hannah would do it. Okay, so I hope that is clear to you guys. So when you ask about the fluid intake, the patient is going to tell me, okay, so you can be the patient and tell me, do you take enough fluid? I don't actually drink a lot of water because I don't feel thirsty much. So her response is, I don't drink enough water or so much water because I don't feel thirsty much. Okay, so how would you respond to it? Because നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണ്? Educate the patient about hydration after kidney surgery. So how would you expand that topic statement? ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ പ്രീവിയസ് ഡയലോഗുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Okay, try to expand that. I would like to see the comments. Please go ahead. Yes. How would you expand it? പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? How will you educate the patient about hydration after kidney surgery? What will you tell them? How will you start it? Yes. Okay, so before that, we got some response from Abhi. So, Abhi say, I'm really sorry to hear that you're experiencing pain, but don't worry, we are here to help you. Yes, and then you can continue by saying, I will give you a painkiller and things like that. Okay, now moving on to the next task, how would you do that?
The patient just mentioned, I don't drink enough water, or I don't drink because I don't feel that much thirsty, or I don't have the thirst. So how would you respond to it? So you would be actually acknowledging the information you received first. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും മതി, ഓക്കെ ഐ സീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. അവിടെ വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഷോ ദാറ്റ് നമ്മൾ കേട്ട ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി യു ഹാവ് ടു ഗോ ലൈക്ക്, ഓ ഫ്രം യുവർ വേർഡ്സ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണമെന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഈവൻ സേ, ഓ ഐ സീ, ഓക്കെ. That is also fine because that is a part of conversation, right? Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം, well, okay, I see, and then you're moving on to the education part where you're telling the patient hydration is very important. So how would you be doing it? Okay, so I'd like to tell you that staying hydrated is very important after kidney surgery because it helps flush out the toxins and it prevents kidney stones and infections. You have to drink at least 2 liters of water per day and try to avoid caffeine and alcohol. So I'd also like to ask you about your food intake. Okay, brilliant. Okay, so now I will also do it like how I would be doing it. So I'll start from here, okay, just to show them the continuation. Yes. Okay, so I'm going to ask her the question about the fluid intake. So Miss Diane, I would like to ask you a question. So I'll start with the fluid intake. So could you please tell me about your fluid intake? Well, I don't drink much water because I don't always feel thirsty. Oh, I see. All right. So right now, I need to tell you more important points about why it is important to be hydrated after kidney surgery, because it helps to flush out the toxins and also it helps to prevent the kidney stones or any infections, because you just underwent a surgery and the possibility of having infections are still there. So this helps in that way. So we recommend to drink at least 2 liters per day. And if you have the habit of drinking coffee or consuming alcohol, it's better you avoid that. Okay. So I hope it is clear to you. Yes, it is. So now I have another question. So could you also tell me about your food intake? Okay, so this is how you can do it in another way. So I hope that is clear for you guys. So now we are showing you have to connect with the previous conversation. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിർത്തിയ ഡയലോഗിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡയലോഗിലേക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. So I hope it is clear. If you're getting a lot of response. You're happy to see that. Yes, Sita is saying, you already tell me. Okay, when you're saying you already, it is a past tense, so you have to use the past tense. So it is told me. You already told me you're not taking enough water. Okay? But you know it's very imperative, so you don't have to put the word very in front of imperative. Because imperative means very important already. Okay, so you don't have to put very there. It is imperative to be hydrated. It's help Allah, it helps. Okay, it helps to flush out toxins and help to prevent infections. Okay, very good statement. Ashud is saying, I do understand that you don't have enough thirst to take fluids. Very good explanation. I do understand that you don't have enough thirst, okay, to take fluids. However, given your condition, good usage, it is important for you to be hydrated. Let me explain why it is important for you. Beautiful. Good job. Good explanation for that. I like it. Yeah, that's a very good statement. So I'll be saying, okay, I see, but it's important to stay hydrated after kidney surgery, not injury, okay? But good execution. Beautiful. It helps in flush out toxins and prevent further kidney stones and infection. Good job. Very good improvement. See, they're saying it's very crucial to take at least 2 liters of water per day and please avoid caffeine and alcohol. Are you able to follow me? Good. Very good statements. We don't have much corrections to do. Okay, so Olivia is saying, all right, it's the matter of utmost gravity to have lots of fluids in order to flush out. Beautiful. Good job. So it's the matter of. So there you need a slight correction. All right, it is a matter of. It is the matter. It is a matter of utmost gravity to have lots of fluids in order to flush out toxins and prevent anything. Very good. Good job. Very good. Proud of you guys.
Very nice statements, better than ours. Actually, to be honest, very Yeah, good I like message. the one that you liked actually. I mean, it was like Yeah, it was a really- good. Yeah, I think it was Ashwati's, right? Ashwati, Abhi, Sita, Olivia, all of all yours those is actually statements are good. really I mean, good. I was mentioning the one that was a bit Like, different. yeah. The usage, the construction was quite different. Yes. It's not the usual one. It was different. And it Yes, was- usually we'll say, I understand that you don't feel thirsty. Yes. Okay, so she just changed that to, I understand that you don't have the thirst to drink enough water or Yes. take in fluids. If you're actually experimenting with words and its usages, you can do it with your trainers and on live and everywhere. But for exam, I would say when you go there, don't experiment anything new. Just do the things that you're sure about. You're okay? comfortable with. Yes. It's not always just the comfort alone. I think you have to be just doing the things that you're sure about. Yes. 100% sure that this is the right way to say it, then do it. In your class, with your trainers, in the live, just experiment and do whatever you feel like doing because there's somebody to correct you and then Yes. you're learning from it, and that makes your learning process really interesting. Feel free to do that in my speaking club. Yeah. That is what speaking She'll club be is there for. to help you there. Yes. Okay. In fact, all these statements, that is something that we discuss in the speaking club, and I'm very happy to see that you guys are using it. നിങ്ങളത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ലൈവിൽ വന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ 4 to 5 പഠിച്ച കാര്യം രാത്രി 8 PM വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ഗൈസ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക്? സോ കെൻ യു ആൻസർ ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് കാർഡിൽ വരുന്നത് he is not happy, she is not happy with the hospital food. അതായിരുന്നു ഒരു പോയിന്റ്. സോ വെൻ ഐ ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ പ്ലീസ് ടെൽ മീ an explanation like you are not liking the hospital food. It is blah. Okay, so Miss Diane, now I would like to ask about the food intake. Can you tell me about your food intake, please? I like to eat food, but I'm not very comfortable with the hospital food. I'm not actually liking it. Okay, I'm really sorry to hear that you're not liking the hospital food, but I can explain about the diet restriction that you have to follow now. The main thing we have to keep in mind is it is to prevent the complications and infections. But after considering what you have said, I can discuss the alternatives based on your food preferences. You can try foods with low potassium, phosphorus, sodium and proteins such as fruits, vegetables, grains, dairy, or lean meats, nuts and seeds. And Ms. Diane, you can even use some herbs and spices to enhance the taste. Okay, but when you do that, please make sure that you avoid salt and other sources high in sodium. Okay, that is the only point you have to keep in mind. Okay. I hope it is clear to you. Yes, it is. Okay, so that is how I would be doing it. Now let's hear from Hannah, and at the same time we would like to hear from you guys too. So I understand it's a pretty lengthy task, so I would say you don't have to write every single thing like the bullet points. You can just tell us the main body content that you would like to explain. Okay, so is it visible for you guys? So we can say something like, okay, so I'm so sorry to know that you're not liking the hospital food. I can give you some explanation about diet restrictions, and that is to prevent complications or infections. So I can give you some alternatives for your food preferences. Example, you can take foods with low potassium, phosphorus, sodium and protein, such as fruits, vegetables, grains, dairy, lean meats, nuts and seeds, etc. And you can also use herbs and spices to enhance the taste of your food. Try to avoid salt and other sauces which are high in sodium. That's right. Okay, so I hope you understand. That is the last question you will finish this task with, and that's the end of task number 4. So the patient will be like, oh, okay, but I can't actually remember all these things. This is what the patient said. Yeah, okay, now it's a relief that I can try other foods, but I don't think I'll be remembering this. So you have your next task, offer the booklet. Okay, so how would you be doing that? Okay, so I can understand that it is really hard for you to remember all this information. We have a booklet at this hospital which we will be giving you, and I also advise you to coordinate with the dietitian who will be giving you more information about your diet restriction, and also I reassure you that
your diet restrictions will be temporary and it will be lifted gradually as you recover. Yes. Okay, so here, now I'll show you how I will be doing it. So now the previous question is, I hope it is clear to you, and the patient said, yeah, that is clear to me, but I don't think I'll be remembering all these things. It's quite a lot. Okay, so I would say, Miss Diane, I totally understand it's quite a lot for you to take in, and you might not be remembering everything. It's quite natural to feel that way, but don't worry, we do have a booklet in which you can find all the information you need to know about the aftercare and the diet of kidney surgery. Okay, so that will be helping you a lot. Along with that, I also suggest that you coordinate with our hospital dietitian, so he can actually prepare a diet or suggest you a diet which works the best for you. How does that sound to you? So she'll be like, yeah, that is okay with me. And then you can say, well, I understand you're really unhappy to have the hospital food and diet restriction, but if it gives you any peace of mind, I assure you that this restriction is temporary. It will be lifted eventually as you recover. Okay, so please don't feel upset. This is just for the time being, and once you are recovered, everything can go back to normal. So I hope that is a relief for you. Okay. Okay, so here what I did is, if it gives you any peace of mind, so I'm reassuring. The patient is already upset. Working in a diet restriction വന്നെന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആണ്. സോ അതിനൊരു സമാധാനമാവുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ആശ്വാസവാക്കാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഐ assure you that this diet restriction is temporary. Okay, that is a good usage you can try. Okay, so the patient like, yeah, that sounds good to me. Okay. Then you're going to say, well, I hope I have clarified everything to you. So now, if everything is okay, can I check your vitals and redress your wound? So the patient will say yes. So he will say, thank you for your cooperation, and that's the end of this role play. Okay, so I hope it is clear for you guys. You guys understood എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ്, എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്കുള്ള കണ്ടിന്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സോ ഇന്ന് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു, ടാസ്കുകൾ ഓർഡർ ഞാൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണോ? ഇപ്പോൾ 1 2 3 ചെയ്യാതെ പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാണ്ട് ഇതെന്താ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊരു രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സി, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ദ റീസൺ ബീങ്, നിങ്ങൾക്കൊരു കാർഡ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിനും ഒരു കാർഡുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ടാസ്കിൻ്റെ ഓർഡർ തെറ്റിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഇസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ചേഞ്ച്, ബിക്കോസ് അയാൾ അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ടാസ്കുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. Okay, so he is having another preset mind and you suddenly change the order. So avade interlocutor confused down. Interlocutor confused ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ആരുടെ കോൺവെർസേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാനും ഹാനയും തമ്മിൽ എവിടെ ഇരുന്ന് ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരേ സിംഗിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടി പെട്ടെന്ന് ഹാനയ്ക്ക് പറയാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആവും, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ തന്നെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ മാറ്റി അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പറയുന്നുള്ളത്. സോ ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഇസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഡിലേ വരും, ചിലപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ വരും. അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ആയിരിക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ യു ഫോളോ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഹൗ എവർ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാർഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ കാർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നു, പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ യു ഓൾട്ടർ ദാറ്റ്, അപ്പോൾ എൻറ്റയർലി ആ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ആ ഒരു മോഡാലിറ്റി നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും. ഒരു മോഡൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ടു ടേക്ക് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഇത് എങ്ങനെ പോയാലും എനിക്കിത് നേരിടാം എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി മൈ ഗസ്റ്റ്, ഡു ഇറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു, ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ എന്നൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. ഒരു ഓർഡറാണ്, ഒരു ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്നത്, സോ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഈസിലി ലേൺ ഇറ്റ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൈവിട്ട് പോവാതെ കോൺവെർസേഷൻ ആ ഒരു കൺട്രോളിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ വിഷസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദ സർട്ടൺ തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൈവിട്ട് പോവാതെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, fine. So there are a couple more conclusion statements that we have received. Can you please read out?
Okay, so Ashwati Manoj is saying, that being said, I hope I've cleared all your doubts. Good. Okay, Sita is saying, if you're following the instructions correctly given by your doctor, it's beneficial for your betterment. Yeah, so I would like to correct you from if you're following into if you follow all the instructions. Okay, like നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഫോളോ ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫാക്ച്വൽ ആണ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നൊരു രീതിയിലല്ലേ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ് ഇസ് എ ഗുഡ് യൂസേജ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ് യു കൻ ഈവൻ സേ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്. Yes. That is also a beautiful usage. Okay, so yes, that's all for today, and thank you so much for the constant and consistent messaging, and we are really sorry that if you have missed any, I think we do appreciate the effort for you to type, and it's not easy to type in, I understand. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അത് കേൾക്കുകയും വേണം, ബാക്കിയുള്ള ടാസ്കുകൾ മിസ്സാവാനും പാടില്ല എന്ന ടാസ്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ tedious task, but if we have missed out any, we are really sorry, but we tried our maximum to read out everything, at the same time explain everything to you as well. So we hope this helps. Yes. So we will be back next Thursday together at the same time, and another OET speculation will be there at Tuesday. So don't forget the dates. Tuesdays and Thursdays will be together on Thursdays. Okay, so yes, we will see you guys next Thursday together. Take care and good night. Good night.